Hi everyone, welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ යම්කිසි තැනක යම්කිසි දෙයක් නැහැ කියලා. අපිට කාත් එක්ක හරි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න වුණොත් අපි ඒ වාක්‍ය තනියම හදාගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපි මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ there isn't, there aren't. එතකොට ඔයගලන් දිගටම මගෙත් එක්ක හිටියනම් දන්නවා isn't හැදුනේ is not කෙටි වෙලා. ඒ වගේම අපි isn't යොදන්නේ එකක් ගැන කියනකොට. aren't හැදුනේ are not කෙටි වෙලා. ඒ වගේම aren't යෙදුවේ අපි ගොඩක් ගැන කියනකොට. එතකොට මෙන්න මේ there isn't, there aren't ළඟට අපි යොදන්නේ ඒ නෑ කියන දේ මොකද්ද කියන එක. අපි හිතමු පෑනක් නැහැ. පෑනක් නම් a pen ඒක වචනේ නම් අපි යොදන්නේ there isn't. There isn't a pen. පෑනක් නැහැ. There isn't a pen. කා එකක් නැහැ. There isn't a car. There isn't a car. මල් නැහැ. මල් නම් flowers එනම් ගොඩක්. එතකොට අපි යොදන්නේ aren't. There aren't flowers. There aren't flowers. ළමයි නැහැ. There aren't children. There aren't children. සාක්ෂියක් නැහැ ඒක ඔප්පු කරන්න. සාක්ෂියකට අපි කියනවා evidence. එතකොට evidence කියන වචනේ පටන් ගත්තේ e අකුරෙන්. ඒ කියන්නේ vowel එකකින්. vowels කියන්නේ a e i o u කියන අකුරකින් e එකකින්. එතකොට එහෙනම් අපි a දාන්නේ නැහැ an evidence. සාක්ෂියක්. ඔප්පු කරනවට අපි කියනවා prove. එහෙනම් සාක්ෂියක් නැහැ. අපි කොහොමද කියන්නේ? There isn't an evidence. There isn't an evidence to prove it. ඒක ඔප්පු කරන්න. ඒක ඔප්පු කරන්න සාක්ෂියක් නැහැ. There isn't an evidence to prove it. There isn't an evidence to prove it. මගෙත් එකම කියලා මේ වචන වලට කටහුරු කරගන්න. ඉංග්‍රීසි වචන වලට කටහුරු වෙනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න හරිම ලේසි. මේ බෑගයේ කිසි දෙයක් නැහැ. කිසි දෙයක් anything. එහෙනම් there isn't anything in this bag. There isn't anything in this bag. මේ බෑගයේ කිසි දෙයක් නැහැ. There isn't anything in this bag. මේ ගහේ මල් නැහැ. මල් flowers. එහෙනම් aren't. There aren't flowers in this tree. There aren't flowers in this tree. මේ ගහේ මල් නැහැ. මේ වෙලාවට කෝච්චියක් නැහැ. කෝච්චියක් a train. එහෙනම් isn't. There isn't a train now. දැන් නම් now. එහෙනම් there isn't a train now. මේ වෙලාවට කෝච්චියක් නැහැ. දැන් කෝච්චියක් නැහැ. There isn't a train now. මේ පින්තූරේ ගඟක් නැහැ. ගඟක් a river. There isn't a river in this picture. There isn't a river in this picture. මේ පින්තූරේ ගඟක් නැහැ. There isn't a river in this picture. පන්ති කාමරයේ ළමයි නැහැ. පන්ති කාමරේ නම් in the classroom. එහෙනම් children නම් aren't. There aren't children in the classroom. There aren't children in the classroom. පන්තියේ ළමයි නැහැ. There aren't children in the classroom. මේ ළඟ බැංකුවක් නැහැ. මේ ළඟ නම් near here. There isn't a bank near here. There isn't a bank near here. මේ ළඟ බැංකුවක් නැහැ. There isn't a bank near here. මේ ළිඳේ වතුර නැහැ. මේ ළිඳේ නම් in this well. Well, ළිඳ. There isn't water in this well. There isn't water in this well. මේ ළිඳේ වතුර නැහැ. There isn't water in this well. ඔවුන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් a problem. එහෙනම් there isn't a problem to them. There isn't a problem to them. To කියන sound එකට අපි ගන්නෙ. එතකොට there isn't a problem to them. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොලෙන් ගන්න කිසි දෙයක් නැහැ. කිසි දෙයක් නැහැ. anything. එහෙනම් there isn't anything to buy. මිලදී ගැනීමට from the fair. පොලෙන්. There isn't anything to buy from the fair. There isn't anything to buy from the fair. පොලෙන් ගන්න කිසි දෙයක් නැහැ. මේ අලුත් එළවලු නැහැ. අලුත් එළවලු fresh vegetables. There aren't fresh vegetables here.
There aren't fresh vegetables here. මෙහි අලුත් එළවලු නැහැ. There aren't fresh vegetables here. ගරාජයේ කාර් එකක් නැහැ. කාර් එකක් a car. There isn't a car in the garage. There isn't a car in the garage. ගරාජයේ කාර් එකක් නැහැ. There isn't a car in the garage. මේ පහනේ තෙල් නැහැ. තෙල් නැහැ. There isn't oil in this oil lamp. There isn't oil in this oil lamp. Oil lamp කියන අපි පහනට. There isn't oil in this oil lamp. මේ පහනේ තෙල් නැහැ. මුළු තැන්ගෙයි උණු කරපු වතුර නැහැ. උණු කරපු වතුර නම් boiled water. There isn't boiled water in the kitchen. There isn't boiled water in the kitchen. මුළු තැන්ගෙයි උණු කරපු වතුර නැහැ. There isn't boiled water in the kitchen. ළමයට කවන්න කිසි දෙයක් නැහැ. ළමයට කවන්නට අපි කියනවා feed. කිසි දෙයක් නම් anything. There isn't anything to feed the child. There isn't anything to feed the child. ළමයට කවන්න කිසි දෙයක් නැහැ. There isn't anything to feed the child. නාන කාමරේ සබන් නැහැ. There isn't soap in the washroom. There isn't soap in the washroom. නාන කාමරේ සබන් නැහැ. There isn't soap in the washroom. මේ පාසලේ පිහිනුම් තටාකයක් නැහැ. පිහිනුම් තටාකයට අපි කියනවා swimming pool. එහෙනම් there isn't a swimming pool in this school. There isn't a swimming pool in this school. මේ පාසලේ පිහිනුම් තටාකයක් නැහැ. There isn't a swimming pool in this school. මේ නගරේ පොදු පුස්තකාලයක් නැහැ. මේ නගරේ පොදු පුස්තකාලයක් නැහැ. පොදු පුස්තකාලයට අපි කියනවා public library. There isn't a public library in this town. There isn't a public library in this town. මේ නගරේ පොදු පුස්තකාලයක් නැහැ. There isn't a public library in this town. මගේ බෑගේ පෑනක් නැහැ. There isn't a pen in my bag. There isn't a pen in my bag. ළමයාගේ කටේ මුකුත් නැහැ. There isn't anything in child's mouth. There isn't anything in child's mouth. බලන්න හරිම ලේසි. මේ වාක්‍ය රටාවත් ඔයාලා හොඳටම පුරුදු වෙන්න. හොඳටම පුරුදු වෙලා ඉංග්‍රීසි වචන වලට කට හොඳට හුරු කරගන්න. ඉතින් තාම මගේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් ඒ වගේම මගේ channel එකෙන් ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ